સલામ એવરીવન, કેમ છો? ઓકે, આજે આપણે ડેમો વાસ્તે આપણે જોઈશું કે કઈ રીતે આપણે સેલ્સ ફોર્સનું યુઝ કરી અને કઈ રીતે આપણે અશરા વાસ્તે જે નઝાફતના ટાસ્ક અને જે ટાસ્ક શીટ અને જે આપણે ડેશબોર્ડ્સ અને રિપોર્ટ્સ જે બનાવે છે એ આપણે કઈ રીતે બનાવી શકીશું અગર આપણે અશરા વાસ્તે અગર આપણે સેલ્સ ફોર્સમાં ડેવલપમેન્ટ કરીએ છીએ તો ફોર અ ડેમો પર્પઝ વોટ આઈ હેવ ડન ઇઝ કે આપણે ઇસ્તફાદા ઇલ્મિયા વાસ્તે જે આપણા પાસે ટાસ્ક શીટ આવી હતી, જે ઝોન્સ આવ્યા હતા, એના બેઝ પર આઈ હેવ ટ્રાય ટુ ક્રિએટ a sort of a demo. સિમિલર અપ્રોચ પર જે અશરા મુબારકા જે આપણા દુબઈમાં થયા હતા અને એનું જે લર્નિંગ્સ હતું, બેઝ ઓન દેટ આઈ હેવ ક્રિએટેડ અ ટાસ્ક શીટ અને એના બેઝ પર આઈ હેવ ઓલ્સો ટ્રાય ટુ એડ સમ ઓફ ધ નઝાફત ટાસ્ક અને આપણે જોઈશું કે કઈ રીતે એન્ડ યુઝર્સ બી એને એન્ટર કરી શકશે. સેલ્સફોર્સમાં લોગિન કરવાની જરૂરત બધાને નથી. એ ખાલી જે લોકો એડમિન્સ હશે દે વિલ બી એબલ ટુ લોગિન કરીને વી વિલ હેવ ફ્યુ લોગિન્સ વેર દે કેન લોગિન અને એના પછી એ લોકો દે વિલ બી એબલ ટુ સી ધ ડેશબોર્ડ, દે વિલ બી એબલ ટુ સી કેટલા ટાસ્ક આવ્યા છે. એઝ વેલ વી વુડ બી એબલ ટુ અસાઇન મોર ટાસ્ક અને જે બી આપણું સેટઅપ બનાવવાનું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઝોન્સ માટે કયા ટાસ્ક અસાઇન કરવાના છે એ બધું આપણે મેનેજમેન્ટ કરી શકીશું બેઝ ઓન ધ સેલ્સફોર્સ લોગિન. ઓકે, સો ફોર હિયર વોટ આઈ એમ ડુઈંગ ઇઝ આઈ એમ લોગિંગ ઇન ટુ ધ સિસ્ટમ. જ્યારે આપણે એને લોગિન કરીશું વી વિલ બી લેન્ડિંગ ઓન અ સેટઅપ પેજ. Setup per se, we will go to one app which I have created, which is Istifada Ilmiya. So in under, if you see, homepage would have a dashboard capabilities. Then we will have zones, vicinities, venues. So જ્યારે ઇસ્તફાદા ઇલ્મિયા થયું હતું ત્યારે જ્યારે એ લોકોએ આપણે જે આપણે એક્સેલ શીટ શેર કરી હતી એના બેઝ પર વી આર હેવિંગ ઝોન્સ, વિસિનિટીઝ અને વેન્યુઝ. હવે એ લોકોને જે નઝાફતના ટાસ્ક અને જે બી એક્ટિવિટીઝ એ લોકોને ટ્રેસ કરવાની હતી દેટ વોઝ ઓન વિસિનિટી. સો આપણે ડેમો વાસ્તે બી શું કરવું છે કે વિસિનિટીના અંદર જઈને આઈ કેન ક્રિએટ ડિફરન્ટ નઝાફત ટાસ્ક. એકવાર એ નઝાફત ટાસ્ક અસાઇન થઈ જશે એના પછી આપણે જોઈશું કે કઈ રીતે ઝોનલ હેડ્સ હાઉ દે આર ગોના ફિલ દેટ થિંગ. ઓકે, હવે આપણે અગર ડેશબોર્ડના ઉપર એકવાર નજર કરીએ તો એના અંદર આપણા પાસે બધી ડિટેલ્સ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કેટલા ઝોન્સ છે, વેસિનિટીઝ કેટલી છે, કયા વેસિનિટીના અંદર કેટલા ઝોન્સ છે, એ બધું ડિટેલ્સ આપણે ડેશબોર્ડના ઉપર આપણે વ્યૂ કરી શકીશું. આપણે એના અંદર એ બી જોઈ શકીશું કે કેટલા ટાસ્ક શીટ અસાઇન થયેલી છે ઝોન વાસ્તે, કયા ઝોનને સબમિટ કીધી છે, કયા ઝોનના પાસે કેટલી પેન્ડિંગ છે. અગર આપણે એમ જોઈએ કે એવરી ડે વન ટાસ્ક શીટ આપણે અસાઇન કરીએ છીએ ફોર ઝોન એન્ડ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે વી ટ્રેસ ઇટ, રાઈટ. તો એના અંદર વી વિલ બી એબલ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ કે કેટલા લોકોએ કમ્પ્લીટ કીધી છે અને ઓવરઓલ આખા ઇવેન્ટના દરમિયાન અગર આપણે એવું જોવું છે કે કઈ એક્ટિવિટી સૌથી વધારે થઈ રહી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા અગર જોઈએ તો આપણે લેફ્ટ સાઈડ પર આપણે બધા નઝાફતના ટાસ્ક એડ કર્યા છે. આ બધા નઝાફતના જે ટાસ્ક છે એના ઉપરથી વી વિલ બી એબલ ટુ સી કે કેટલા નઝાફતના ટાસ્ક કમ્પ્લીટ થયા છે. સો ફોર એક્ઝામ્પલ અગર આપણે અહીંયા જોઈએ તો કલેક્શન ઓફ રિફ્રેશમેન્ટ વેસ્ટ એ સૌથી હાઈએસ્ટ છે જે આપણે જે કમ્પ્લીટેડ માર્ક કરવું છે બાય ઝોનલ હેડ. સો સિમિલર ટાઈપ્સ ઓફ રિપોર્ટ્સ ડેશબોર્ડ બેઝ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ આપણે એને કોન્ફિગર કરી શકીએ છીએ. એના માટે કોઈ ડેવલપમેન્ટની જરૂરત નથી. એના અંદર કોન્ફિગરેશન ઓપ્શન છે. બેઝડ ઓન ડિફરન્ટ રિપોર્ટ્સ દેટ વી કન્ફિગર, એના બેઝ પર વી વિલ બી એબલ ટુ જનરેટ ધીસ. ઓકે, નાઉ મૂવિંગ ટુ સેટઅપ, લાઈક કઈ રીતે આપણે એને સેટઅપ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં વોટ આઈ હેવ ટ્રાય ટુ ડુ ઇઝ આઈ હેવ ક્રિએટેડ ઓલ ધીસ ટેબ્સ. આ બધા વસ્તુ માટે કોઈ બી ડેવલપમેન્ટની જરૂરત નથી. ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ. આપણે ખાલી એના અંદર ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે અને ઇટ વિલ ક્રિએટ ધોઝ ફેશન. એટલે એના અંદર જે બી આપણે લિંકિંગ કરવાનું છે, જે માસ્ટર ચાઇલ્ડ રિલેશનશિપ્સ બનાવવાના હોય છે, એ બધું એના અંદર બની જાય છે. એના માટે આપણે કોઈ બી કોડ લખવાની જરૂરત નથી હોતી. એ બેઝિકલી લો કોડ ટૂલ છે સેલ્સફોર્સ. ઓકે, નાઉ કમિંગ ટુ ઝોન્સ. નાઉ વોટ આઈ હેવ ડન ઇઝ કે જે ઇસ્તફાદા ઇલ્મિયા વાસ્તે जितना भी zones बना था ये બધા zonesને આપણે यहाँ બાજુ એડ કરી દીધા છે. Based on the zones we have also allocated vicinities અને vicinities ના અંદર we have also attached venues. So it depends અગર આપણે venues જોઈએ છે યા દરેક zonesના અંદર બી venues બની શકે છે જે રીતે આપણે અશરા મુબારકામાં દુબઈમાં હતો. હવે અગર ફોર એક્ઝામ્પલ અગર મેં એની ઝોન ઓપન કરું છું તો એ ઝોન્સના અંદર આઈ કેન એડ મલ્ટિપલ વિસિનિટીઝ. સો દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી દેટ ફોર અ ગિવન ઝોન I might have multiple vicinity, like here Begumpura zone अगर अपने जो है तो ये zone अंदर there were 2 vicinities. If I go to any one of this vicinity I can add multiple venues. Okay, based on the venues, if I these are the list of all the vicinities that we can see here. Now हर एक vicinity में यहाँ बाजू अपने ये भी જોઈ શકે છો કે એના અંદર કેટલા venues છે. यहाँ बाजू अगर मैं આવું છું અને કુબ્બા મુબારકા ફોર એક્ઝામ્પલ સિલેક્ટ કરું છું
तो यहाँ बाजू आई कैन सी देर आर 4 વેન્યુઝ દેટ આર અસાઇન, અને હરેક વેન્યુઝ વાસ્તે બી અગર આપણે નજાફતના ટાસ્ક એલોકેશન કરવું હોય તો એ બી થઈ શકશે. તો એના અંદર પછી ઝોનલ હોય હેડ શું કરશે, યા જે બી વાના લીડર હશે, વોટ દે વિલ ડુ ઇઝ દે વિલ સિલેક્ટ ધ સ્પેસિફિક વેન્યુ અને દે વિલ બી એબલ ટુ assign the task sheet, and એના બેઝ પર they will be able to allocate whether એના અંદર એ લોકોએ કમ્પ્લીટેડ છે યા પેન્ડિંગ છે, અને એના બેઝ પર ફોલોઅપ્સ બી લેવું હશે. દેટ ઇઝ ઇઝીયર ફ્રોમ હિયર. ઓકે, નાઉ કમિંગ ટુ વેન્યુઝ આર ધ લિસ્ટ ઓફ ઓલ ધ થિંગ્સ, અને હા એ કયા વિસિનિટીમાં દેટ ઇઝ બિલોંગિંગ એ यहाँ बाजू એના હિસાબથી दिखाશે. ओके, नाउ दिस इज़ द बेसिक सेटअप ऑफ जोन्स, विसिनिटीज़ एंड वेन्यूज. सो अशरा मुबारक जहाँ पर भी फजल थाय छे ये बेस्ड ऑन दैट अगर अपने खाली जोन्स અને વેન્યુઝ રાખવું છે દેટ ઓલ્સો કેન બી ડન. તો આપણે ડાયરેક્ટ લિંકિંગ કરીશું ઝોન્સ વિથ વેન્યુઝ, અને વેન્યુઝના અંદર અગર વી વોન્ટેડ ટુ ટ્રેક નઝાફત ટાસ્ક બેઝ ઓન ઝોન્સ ઓર વેન્યુઝ બોથ કેન બી ડન. ઓકે, ના હમણાં વાસ્તે આપણે શું કીધું છે કે આપણે વિસિનિટીઝના ઉપર આપણે નઝાફતના ટાસ્ક એડ કરીએ છીએ. સો ફર્સ્ટ આઈ વિલ લાઈક ટુ શો યુ કે નઝાફતના ટાસ્ક કયા એડ કરેલા છે. તો यहाँ બાજુ ફ્રોમ હિયર I can obviously create a new Nazafat task. એમાં Nazafat task નું નેમ, અને we have to just click save or save a new. જો આપણે એડ કરીશું ને તો it will come and add it here. Okay, so these are some of the tasks જે આપણે એક્સેલ શીટમાં મિલા હતા એ બધા મેં यहाँ બાજુ એડ કીધા છે. Now what you have to do is, for example આપણા પાસે એક પર્ટિક્યુલર વેન્યુ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ્સ કન્સિડર ધીસ. હવે यहाँ બાજુ આવીને I can select કે આ જે વેસિનિટી છે એના બેઝ પર આઈ વોન્ટેડ ટુ ટ્રેક કે એના કયા નઝાફતના ટાસ્ક છે, બિકોઝ હરેક વેન્યુઝ વાસ્તે હરેક નઝાફતના ટાસ્ક ઇઝ નોટ મેન્ડેટરી. તો હિયર યુ જસ્ટ હેવ ટુ સર્ચ. ફોર એક્ઝામ્પલ 3 letter if I search, then I will get okay, dusting and sweeping for outer periphery is required. So I will just click save. તો જેવું મેં એને સેવ કરીશ ને તો ફોર ધીસ વિસિનિટી નાવ I have attached a Nazafat task. So whoever is the zonal head for this particular vicinity, they will be able to mark completed or pending only for this particular Nazafat task, not for all. So अगर जो कोई ઝોનના અંદર ખાલી બે જ વસ્તુઓ એના નઝાફત ટાસ્કના અંદર અલોકેટેડ છે, then they have to give update for only those 2 type of things. They don't have to update all the tasks. like જેવું આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કીધું કે બધે બાજુ આપણે નો પ્રેસ કરવું પડે છે, એની જરૂરત નથી. We have also given a provision to allocate leaders. Okay, so for example for this zone A we have allocated one leader. Okay, so આપણે એવું ટાર્ગેટ કરીશું કે this leader વાસ્તે એક લિંક આપવામાં આવશે. એ લિંક when the zonal leader open, automatically એને આવી જશે કે you are a part of zone A, and in that zone A for a given task sheet જે બી pending હશે they will be able to access it. Okay, now Nazafat task આપણે જોયું, we can add Nazafat task. Now coming to leaders, same way. So Salesforce provides a very standard mechanism of adding everything. So right now here if I wanted to add leader 1, એનું ITS number છે, એનો mobile number છે, and I can just click save. તો એક નવું leader we will be able to add. અને associated members, right? For example leader 1 ના અંદર कितना members છે, તો I can come here and I can say member 1 save a new, member 2 save. તો આમાં એ થશે કે એક લીડર જે leader 1 હતો એના અંદર there are 2 members associated to it. So આ આપણે જ્યારે અટેન્ડન્સનું મોડ્યુલ ઇન કેસ અગર બનાવીએ છીએ આપણે, તો that will be also a sort of a link, a sort of a site where people can go, they'll click on attendance. એને અગર zonal leader 1 અગર ઓપન કરે છે તો they will be only be able to see these 2 members, and based on that 2 members they can allocate based on the date that yes this person attended, came for the khidmat, this person didn't came for that. So એનાથી અટેન્ડન્સનું મોડ્યુલ બી થોડા લેવલ સુધી કવર અપ થઈ શકે છે. એના અંદર લોકેશન અને એનું બધું we have to look into it કે કઈ રીતે થશે, but for now zonal leader can say that yes this person has came, this person has not came. Similar to this, because अपने 2 members add करा तो હવે જ્યારે આપણે यहाँ આવીશું તો we will be able to see 2 members here. Now important thing, હવે આપણું બધું સેટઅપ થઈ ગયું. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ કે આપણે એને ટાસ્ક શીટ આપી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અશરા વાસ્તે એવરી ડેની વી હેવ ટુ ગિવ 1 ટાસ્ક શીટ ટુ ધેમ. સો એના વાસ્તે આપણે ટાસ્ક અસાઇનમેન્ટ એક ક્રિએટ કીધું છે. એના અંદર શું કરવું પડશે કે આપણે અગર ફોર એક્ઝામ્પલ અશરા વાસ્તે 10 दिन છે તો 10 दिन વાસ્તે I have to select a date. For example अगर I am selecting a date કે 15th से अशरा स्टार्ट થાય છે ફોર એક્ઝામ્પલ,
तो 15 से I can create a status of draft and I can keep it there. Now શું થશે એના અંદર જો મેં એને એક્ટિવ માર્ક કરીશ ને તો what it will do is for given zones जितना भी नज़ाफत टास्क बना છે એ બધાની એક टास्क शीट बनी જશે. ओके फॉर एग्जांपल अगर मैं 15 डेट वास्ते अगर मैं स्टेटस एक्टिव दिस इज ओनली वन टाइम सेटअप दैट वी हैव टू डू इट्स नॉट एवरी डे वी हैव टू डू. सो 10 दिन वास्ते अपने 10 टास्क शीट असाइन कर सके या तो फिर एवरी डे नाइट पर ओके लाइक जे भी रात आवे એ રાતે આપણે વી કેન જસ્ટ માર્ક ઇટ એઝ એક્ટિવ. સો થશે શું એઝ વી કેન સી એ બધા ઝોન્સ વાસ્તે જે બી વિસિનિટીઝના બેઝ પર આપણે બનાવ્યું છે બધા વાસ્તે એક ટાસ્ક શીટ બની જશે. અને ઓપન અ ગિવન ટાસ્ક શીટ યુ વિલ બી એબલ ટુ સી કે એના કયા નઝાફતના ટાસ્ક છે અને એનું સ્ટેટસ શું છે. બિકોઝ વી જસ્ટ જનરેટેડ અ ટાસ્ક વી વિલ નોટ હેવ એની સ્ટેટસ પેન્ડિંગ ઓર કમ્પ્લીટ એરિયા કંઈ બી નહીં હોય. જ્યારે આના ઝોન લીડર જ્યારે they will select this vicinity and when they will mark this as submitted like completed or pending, so automatic we will be able to see the status here and this status will also reflect on the dashboard. So this is an automated way of generating a task sheet which will be allocated to a specific members. Okay. નાવ આપણે જોયું બધું ફ્રોમ અ સેટઅપ સાઇડ ફ્રોમ એન એડમિન પર્સપેક્ટિવ લાઈક જે બી નઝાફતમાં જે પીએમઓના અંદર હાઉ દે વુડ બી ટ્રેકિંગ એવરીથિંગ અને એના અંદર મોર ફીચર્સ જે બી એડ કરવા હોય એ બધા આપણે અહીંયા બધું છે સેટઅપ્સથી વિલ બી એબલ ટુ એડ ઇટ. નાવ કમિંગ ટુવર્ડ્સ હાઉ એન એન્ડ યુઝર લાઈક અ ઝોનલ લીડ છે યા કોઈ બી મેમ્બર્સ છે હુ વોન્ટેડ ટુ ફિલ ધીસ કે હમણાં આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે ગૂગલની એક લિંક વી આર સેન્ડિંગ ટુ ધેમ રાઈટ. સો હવે ગૂગલની જે લિંક છે એ ગૂગલ ફોર્મની લિંક આપણે મોકલાવે છે પછી વી હેવ ટુ કલેક્ટ ધ ડેટા વી હેવ ટુ મર્જ ઇટ. વોટ વી હેવ ડન હિયર ઇઝ ઇન સેલ્સફોર્સ ઓનલી વી હેવ ક્રિએટેડ અ સોર્ટ ઓફ અ સાઇટ એન ઓપન એન્ડેડ સાઇટ. સો I am switching to a new tab. In this new tab when I click on this site, okay, so basically it's a very basic site that we are gonna open. So I'll just go to the setup. I'll just go to the sites. And this is the site. Okay, so when I click on this, okay, so આપણે શું કરીશું કે जितना भी zonal heads છે okay એ બધાને we will give them this site. This would be a mobile friendly site. So એ લોકો ખાલી લિંક પર ક્લિક કરશે ને તો they right now we are showcasing all the zones, but what we will do is આ લિંકના અંદર certain query parameters હશે okay that will detect who is his leader, because we don't want કે લોકો login કરે અને એ બધી કોમ્પ્લેક્સિટીમાં નથી જાવ. તો what we will do is we will generate a unique code for each zonal head અને જ્યારે એ લિંક આવશે ને તો automatic this page will detect that who has opened this link. Based on that automatically એમનું zone select થઈ જશે અને એમનું vicinity બી select થઈ જશે if they wanted to give it. Now task sheet. Okay, now આપણે જે હમણાં જોયું કે હમણાં 15/5 માટે આપણે એક ટાસ્ક શીટ જનરેટ કરી. તો વેન આઈ ક્લિક ઓન ધીસ સો બેઝિકલી વી વિલ મેક શ્યોર કે આગળનું બધું ફિલ હોય લોકોનું એટલે એવરી ડે નાઇટ એક નવી ટાસ્ક શીટ વિલ ગેટ અસાઇન ફોર ધ નેક્સ્ટ ડે. તો વેન દે ઓપન અપ based on the zone, okay, they will be able to see all these particular tasks okay which are assigned to zone A. Now हमने recently अपने जे एक બીજા કોઈ ઝોનમાં અગર મેં જાઉં છું અને if I try to search something like this then see there are no tasks found. It means there is no Nazafat task is allocated for zone B. So this will be like a very formatted zone based Nazafat task list which people have to fill. So I'm going back to zone A and I'm selecting 15. Now what I will do here is I can select like the UI can be improved more so that it is more user friendly and people have to just say yes, no, they just have to click on mobile. So we'll make it more mobile friendly. This is just a sort of a POC that we constructed, and when I click on this and when I save the task sheet, what it will do is it will get submitted. Okay, so it says the record submitted. We'll do a refresh and so that this page will auto close. Now if you see for zone A and 15 date, if I am an admin I will be able to go to vicinity, I'll be able to go to zone A. In zone A I can see all the Nazafat tasks, right? These are there. So if I click on this
we can see that the status is marked as completed. Okay, and we can also see that all these Nazafat tasks, some are pending, some are completed, but the task sheet was successfully completed. When I come on home, I will be able to also see some of the reports, and I can also see that okay, something has been done, not done, and all those things, whatever has been submitted. So let's assume we have 10 to 15 different zones. All those different zones अपने यहाँ बाजू इन्हें डैशबोर्ड पर अपने व्यू करी सके सो एंड अपने अगर यहाँ बाजू के सर्टन फिल्टर्स भी ऐड करिए दैट आई वांटेड टू सी जोन वाइज how much tasks are getting created, so we can create multiple home pages and multiple dashboard reports which will have those filtering capabilities as well. Okay, so this is what we built as part of the based on the learning what we had, and this is how the software can work. Right now the software is functioning. There are few things that we might have to do in order to make it more intuitive for the users, but yeah, from a usability perspective, the base setup is already there. The zonal things what they wanted to do, like some of the things which we have to do over here is make sure that those linkings are there and all those stuff. From a licensing perspective, I think we get two three free licenses which can easily we can accommodate in during the Shara Mubarak 10 days period. So I think licensing is not an issue, and we can obviously always extract the reports that are there here. We can download those data that is there in the software, which can be later used for any other analysis if required. There are few other things that we can do here is like support tickets, like similar to this we can also create one more page which would like generate a survey or raise a ticket. So similar to this how we have created this, right, I can also create one more thing like generate a ticket or issues or tickets or feedback. So all these things can be done which can be collected via similar form, where this is also built up in Salesforce. So this has a direct connectivity to the software system, so it will automatically log everything here. Okay, do let me know if there are any questions, kaibi suggestions hoy. But yeah, this is a very basic setup that I have done. There are a lot of things that we can do based on the requirements, but yeah, looking forward for your feedbacks. Okay, shukran everyone.